Good evening. Here is Timsed National News. My name is Ifeoluwa Olaoye. First, the highlights. President Muhammadu Buhari says instability in Libya is affecting all countries in Sahel region, including Nigeria. Senate approves refund of 148 billion naira to Osun, Ondo, three other states for projects executed on behalf of federal government. Nigeria Senate urges federal government to give 1% of value-added tax to states affected by EndSARS protests. Osun NUJ holds health walk tomorrow as part of activities marking this year's press week. Students' Union president in 19 northern states give federal government ASU 1 week to resolve crisis. Tension in Ibadan as Agodi prison officials, commercial motorcycle riders clash. And now the news in detail. President Muhammadu Buhari today said the instability in Libya is affecting all countries in the Sahel region, including Nigeria. According to a statement by his special advisor on media and publicity, Femi Adesina, the president spoke while receiving a special envoy from President Idris Itno of Republic of Chad at the presidential villa, Abuja. According to the statement, Buhari promised that Nigeria will always be there for the Republic of Chad, as citizens of both countries are not only neighbors but brothers. He was also quoted as saying that Nigeria appreciates the support it is getting in tackling insecurity from the neighboring country, stressing that Nigeria was grateful to Chad for the diverse kinds of support given to combat the Boko Haram insurgency. The president assured the country that Nigeria would always back up Chad in its local and international aspirations. The special envoy, Mr. Amine Abbasidek, Minister of Foreign Affairs, African Integration and Chadians Abroad, conveyed a message from his president, whom he said sent fraternal greetings to President Buhari and Nigerians in general. The Senate today approved the request of President Muhammadu Buhari seeking a refund of over 148 billion naira to Ondo, Osun, Rivers, Bayelsa, and Cross River states. The amount was meant for projects they executed on behalf of the federal government. The approval was sequel to the consideration of a report by the Committee on Local and Foreign Debts led by Senator Clifford Oridia. Odia, in his presentation, stated that most of the federal highways in the beneficiary states where the projects were executed were in a deplorable state before the intervention of the state government. The lawmaker, however, noted that states like Cross River, Rivers, Bayelsa, and Ondo states embarked on the highway project's execution as far back as 2005 to date. He added that while the state government have completed all projects as well as paid all contractors, the Bureau of Public Procurement on its part certified that due process was followed accordingly. Meanwhile, the Senate today also confirmed the nomination of Benedict Umwano from Anambra Southeast, Ehiozua Johnson from Edo South, and Olayinka Babatunde Balogun from Ogun Southwest as members of the Code of Conduct Bureau. The confirmation of the nominees followed the consideration of the report of the Senate Committee on Ethics, Privileges, and Public Petitions. The United Kingdom UK Parliament yesterday deliberated on EndSARS petition. The petition seeks sanctions against Nigerian government officials and security personnel in the top echelon. The request, created by Silas Ojo, has so far garnered 220 signatures, more than double of the 100,000 required. The members of parliament, MP, expressed dissatisfaction with human rights abuses by the disbanded Special Anti-Robbery Squad, SAS. They also condemned the October 20 Lekki shooting by the Nigerian Army. The deliberation on the petition was held at the Westminster Hall and led by James Gray, MP, North Wiltshire. The lawmakers called on the Minister for Africa and the UK Foreign Office to liaise with Nigerian officials on issues raised and provides an update to Parliament.
Last month, the UK government admitted that it provided training and equipment to SARS. Meanwhile, the Nigerian Senate has called on the federal government to allocate 1% of the value added tax (VAT) to states affected by violence and looting during and after the NSAS protest that held across the nation in October. The upper chamber is adopting this resolution after considering two motions moved by Senator Abiodun Olujimi and Senator Gresham Bassi. The Senate is also asking the federal government to set up a visitation panel to the various states destroyed by hoodlums across Nigeria for evaluation. The Pan Arewa Consultative Forum (ACF) has expressed displeasure over the spat of insecurity, especially in the northern region of the country. In a communique signed by its National Publicity Secretary, Emmanuel Yahweh, today, the forum called on President Muhammadu Buhari to live up to his oath of office by addressing the security challenges that are gradually crippling socio-economic activities in the north before it gets too late. After its National Executive Council meeting held in Kaduna, the ACF said the call is simply to convey the anger and frustrations of many Northerners who voted President Buhari into power and for him to tackle the worsening insecurity in the North, which they note is getting too late. The Northern Group noted with displeasure that the rising cases of kidnapping, banditry, and many other security breaches in the region have become a source of worry to those that voted for a government that they thought will secure their lives and property as spelled out in the 1999 Constitution. The forum also faulted the Minister of Police Affairs for saying that the activities of bandits have been degraded in the north, noting that there have been serial killings of more people in the north by bandits, contrary to the minister's statement. Meanwhile, military airstrike of Operation Lafia Dole has killed scores of terrorists in an airstrike on their logistic base at Tumbun Yego in Lake Chad area of Borno State. The coordinator, Defense Media Operations, Major General John Eneche, disclosed this in a statement today in Abuja. Eneche said the mission was executed on Sunday following intelligence which indicated the use of the location by the Islamic State of West African Province, ISWAP terrorists. According to him, the military dispatched Nigerian Air Force (NAF) fighter jets and helicopter gunships to attack the location. Ebonyi State Governor David Umahi has opened up on the speculation that he may contest for the presidency in 2023. The governor said that he has no plan of continuing in politics after his 8 years as governor. Governor Umahi also said that the only way the People's Democratic Party (PDP) can shame him for leaving the party is by zoning the 2023 presidential ticket to the southeast. He called on his former party to put an end to the attack on his person, saying there was no basis for it. Umahi spoke when the Senate Chief Whip, Dr. Orji Uzokalu, hosted him to a dinner in Abuja. While speaking, Senator Kalu disclosed that no leader of the APC will be left behind in their quest to build a stronger party in the southeast zone. He said this while dismissing media reports that he and other big wigs of the APC in the zone were not happy that Umahi joined the party. The former Abia governor insisted that the East APC was the happiest people over Umahi's defection, adding that he believed that collectively they had a lot to do to the zone. You are listening to Timsed National News, coming to you from Timsed 94.1 FM, transmitting from Iliajun, Okeagboja, Ijebu-Jesha in the state of Osun, Nigeria. You can watch us live and direct on YouTube and Facebook. You can listen to us globally on Radio Garden. Download Timsed app on Google Play Store. The Nigerian Union of Journalists (NUJ) Osun State Council will tomorrow hold health walk on parts of the activities marking this year's press week. The walk, according to a statement signed by the chairperson, Health Work Committee, Funmi Adekoya, and Secretary Olawumi Olaniyi, will kick off at the NUJ Press Center, Iwo Road, Osogbo,
by 6 a.m. Journalists, as well as their wishers, will walk through Okefia, Alekuwodo to Olaya, and Olaya to the popular Freedom Park, where physical fitness exercise will take place, and back to the press center. Special guests of honor, according to the statement, are the board chairman, Osun Health Insurance Scheme, Honorable Adeoye Adelakun, and Executive Secretary, Dr. Niyi Ogini. Others expected are Osun State House of Assembly Chief Whip, Honorable Tunde Olatunji, and Honorable Samotu Adebayo. Aremo Adegboyega Delabu, Special Advisor to the Governor on Youths, Sports and Special Needs, and Comrade Kehinde Ayantunji, SSA, to the Governor on Students Mobilization are also expected. The statement enjoined all NUJ members to be on ground latest by 6 a.m. The Academic Staff Union of Universities, ASU, has called for a law placing restriction on public office holders from sending their children to foreign countries to study. The Akure Zonal Coordinator of ASU, Professor Olufayo Olu, said such ban will put an end to the persistent strike in Nigeria's education sector. Oluolu explained that if such a law is promulgated, it will help to rebuild Nigeria's education sector. ASU has been on strike for about 8 months following federal government's failure to meet its demands. Despite a meeting with government representatives last week, ASU has vowed to continue with the strike until all demands are met. However, there are speculations that ASU zonal branches will meet by Friday to decide if they will call off or continue the strike. Meanwhile, the coalition of the 19 northern states presidents of the Student Union Government (SUG) had issued a one-week ultimatum to both the Nigerian government and ASU to resolve its problem with the Academic Staff Union of Universities (ASU), or it takes to the streets in protest. They stated this at a press conference in Kano today, where they read the outcome of an earlier meeting of the coalition in Jigawa State. Addressing journalists on behalf of the coalition, Sadi Garba Said of the Bayero University, Kano, said the coalition has unanimously agreed on the review of the ASU demands. They further stated that they would not accept any increase in registration fees, while calling on the government to waive the fees because of the pandemic, which has caused economic devastation. The coalition also called for a review of the National Youth Service Corps (NYSC) age limit, as the lingering ASU strike might have affected the chances of some of the students to participate in the scheme. They also demanded that education should be given priority in the country, for which they called on the government to also provide quality education in primary and secondary schools. A 40-year-old housewife, Iswat Taufik, has confessed to the police in Ogun State that she burnt a 12-year-old boy with a hot knife when she could not locate a sum of 5,000 naira she kept at home. The woman, a resident of 36 Ishoka Kuba, Abeokuta, has been arrested by men of Ogun State Police Command for dehumanizing the boy who lives with her. Journalists learned that the suspect was arrested yesterday following a complaint by one of the neighbors at Adaton police station with the little boy, whose body the police said was full of injuries inflicted on him with the hot knife and cutlass. A statement by Ogun police spokesperson Abimbola Oyeyemi confirmed to journalists that while the report was being lodged, the little boy fainted at the station and was quickly rushed to a hospital for medical attention. Oyeyemi said the DPO of Adaton Division, CSP Samuel Aladegoroye, detailed his detectives to the woman's house where she was arrested. Meanwhile, the Commissioner of Police in Ogun State, Edward Ajogun, has ordered the transfer of the case to Anti-Human Trafficking and Child Labor Unit of the state CIID for further investigation and prosecution. There was pandemonium at the Agodi Gate area of Ibadan following a clash between some motorcyclists and men of the Agodi Correctional Center, Ibadan. The cause of the fight, which started this morning, could not be immediately ascertained, but journalists gathered that two persons were allegedly shot by the prison warders.
Two mechanics who went to the Motor Square Market beside the prison told journalists that one of the victims was shot in the face. One of them, who identified himself as Tayo Dewale, said he was not sure if the victims were motorcyclists, traders, or passerby. Another person selling drinks in the area who confirmed the clash said the youths in the area had made bonfire on the road to protest the alleged killings. The police public relations officer in Oyo State, Mr. Olugbenga Fadeyi, when contacted, said policemen and other security agents had been deployed in the area to prevent hoodlums from seizing the opportunity of the clash to attack the prison. Before I go, here again are the highlights. President Muhammadu Buhari says instability in Libya is affecting all countries in Sahel region, including Nigeria. Senate approves refund of 148 billion naira to Osun, Ondo, three other states for projects executed on behalf of federal government. Nigeria Senate urges federal government to give 1% of value-added tax to states affected by NSAS protests. Osun NUJ holds health walk tomorrow as part of activities marking this year's press week. Students' union presidents in 19 northern states give federal government ASU 1 week to resolve crisis. Tension in Ibadan as Agodi prison official, commercial motorcycle riders clash. That ends the national news, edited by Afolabi Kuka. My name is Ifeoluwa Olaoye. Thanks for listening. Good evening. More music. Let's listen to the music, relax, and have fun. 94.1 Timsed FM. Ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kún rẹ́rẹ́ láì ṣàwẹ́wà ká polówó ọjà kájọ bùgbàjẹ́ Timsed 94.1 FM nìyẹn òkè àgbójà níjẹ̀bú-jẹ̀ṣà Timsed 94.1 FM adé la fi mọ̀ba. Ayọ̀ Olúwàjẹ́ òmìnir jíjẹ́ mi. Ní Olúwa, ní Olúwa, ní ọba àìnípẹ̀kun. Ní Olúwa, ní Olúwa, ẹ̀yin ọba àìnípẹ̀kun. Labalábá bá dìbò lẹ́kún, aṣọ rẹ̀ á fàyà. Ó lẹ́ni tó dènà, ìwà kì í Jésù kéde. Èmi yóò máa yọ̀ nínú Olúwa, Olúwa jẹun tó dùn fún mi. Ní Olúwa, ní Olúwa, ní ọba àìnípẹ̀kun. Ní Olúwa, ní Olúwa, ní ọba àìnípẹ̀kun. Wọ́n lẹ́ni tó dènà dé wá kí Jésù gbèdè fẹ́. Labalábá tó dìbò lẹ́gùn, aṣọ rẹ̀ yóò yá. Èmi yóò máa kọrin, wọ́n máa yìn, wọ́n máa kọrin. Dẹ́sẹ̀ Jésù jẹ́
èmi ó máa yọ̀ nínú Olúwa Olúwa ṣeun tó dùn fún mi. Má polongo rẹ̀ èmi yóò polongo rẹ̀ kárí ayé gbogbo. Èmi yóò polongo rẹ̀, èmi yóò polongo rẹ̀, èmi yóò polongo rẹ̀ kárí ayé gbogbo. Ọba tó lànà kó mi, bá fún mi lẹ́bùn orí, èmi yóò máa polongo rẹ̀ kárí ayé gbogbo. Èmi yóò polongo rẹ̀, Èmi yóò polongo rẹ̀, èmi yóò polongo rẹ̀ kárí ayé gbogbo. Èmi yóò polongo, máa polongo rẹ̀, èmi á máa polongo rẹ̀ kárí ayé gbogbo. èmi yóò polongo rẹ̀, èmi yóò polongo rẹ̀, èmi yóò polongo rẹ̀ kárí ayé gbogbo. Ìràwọ̀ òwúrọ̀, ọkọ̀ mẹ́rìíyá mà, èmi yóò polongo rẹ̀ kárí ayé gbogbo. Èmi yóò polongo rẹ̀, èmi yóò polongo rẹ̀, èmi yóò polongo rẹ̀ kárí ayé gbogbo. I say no, 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 no. I say no, 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 no. Military, you will not want to get that democracy. Ayé wa á tòrò, ìgbà wa á dára kalẹ̀. Ayé wa á tòrò, ìgbà wa á dára kalẹ̀. Jọ̀wọ́ bàbá Elédùmarè, ọba rere wá gbọ́. Jọ̀wọ́ bàbá Elédùmarè, ọba rere wá gbọ́. Ọmọ àtàtà tó níwá tútù ní kólúwa kó fún wa. Ayé wa á tòrò, ìgbà wa á dára kalẹ̀. Ayé wa á tòrò, ìgbà wa á dára kalẹ̀. Ipòkípò tẹ́lẹ̀ wa ká máa dúpẹ́ ló tọ́ o. Ohun gbogbo láyé o, ó ń bẹ lọ́wọ́ Olúwa o. Káwá bẹ́ẹ̀ lúwa kó bá wa ṣe tà wá. Bàbá rẹ̀ Elédùmarè bá wa ṣe kalẹ̀. Ayé wa á tòrò, ìgbà wa á dára kalẹ̀. Ayé wa á tòrò, ìgbà wa á dára kalẹ̀.
kalẹ̀. Ohun gbogbo láyé ó ń bẹ lọ́wọ́ Olúwa. Owó níní láyé ó ń bẹ lọ́wọ́ Olúwa o. Sùúrù ló lo gbogbo ẹ jẹ́ ká lọ ní sùúrù. Lọ́lá Elédùmarè ayé wa kalẹ̀. Ayé wa á tòrò. Ìgbà wa á dára kalẹ̀. Ayé wa á tòrò. Ìgbà wa á dára kalẹ̀. Mo ti hun oorun kò múlò. Sọmọdún lórí ayé wa. Mo ti hun ayé wa láyọ̀. Lọ́la kò kó ẹ̀dùn rẹ̀. Ayé wa á tòrò. Ìgbà wa á dára kalẹ̀. Ayé wa á tòrò. Ìgbà wa á dára kalẹ̀. Kábùrìbùrì káfẹsẹ̀ kọ́ ò káwọ́ ẹni tí ó ṣe ní pẹ̀lẹ́ o. Ayé tó tó o, ayé mojúbà. Èèyàn fẹ́ ní bọ́rọ̀ o, orí ẹni ló yọ ní. Ipòkípò ta lè wà, ká máa dúpẹ́ ló tọ́. Ayé wa á tòrò. Ìgbà wa á dára kalẹ̀. Ayé wa á tòrò. Ìgbà wa á dára kalẹ̀. Ìkẹ́kálá ẹyẹ máma ká kòkó. Nítorí wípé ò inú abọ́ máa dàmọ́. Ìwòsàn wà pẹ̀rọ bíi káfíńdàlà o. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ orí ẹyẹ ní kò pẹ́ yẹ. Ayé wa á tòrò. Ìgbà wa á dára kalẹ̀. Ayé wa á tòrò. Ìgbà wa á dára kalẹ̀. Timsed FM ó milẹ̀ títì ó sá sálẹ́sẹ́. Are you ready? Turn your radio up. You're locked into 94.1. Hi, this is Kelly Clarkson. Hi, this is Madonna. Hi, we're the Sugar Babes. Hey, I'm Mariah Carey. Hi, I'm Robbie Williams. Hi, this is Paul McCartney. Hey, this is Kylie. Hi, this is Simon Cowell. Hey, it's Katy Perry. Hi, we're Taylor. You're listening to the hottest station. 94.1 Timsed. FM. Now, from the studios of Timsed 94.1 FM, it is time to join Dr. Adekomi on the program Timsed Clinic. Enjoy this. Really nice. I take it one Arabam. You wanna live long, you wanna stay strong. You wanna live long and stay strong. Ogun bílẹ̀ afúnni ni wọ́n sọ, olóyún abẹ́rẹ́, láì ṣiṣẹ́ abẹ, ewé ń jẹ́, ogun ń jẹ́, má ṣe lògùn. Good evening to you, all my dear esteemed listeners on Timsed Radio 94.1 FM. You are welcome to have an hour Timsed Clinics. Here we reveal to you very valuable research-based facts on public health. And it's quite distinct from what you take
from fictions, from myths, from thoughts and half-truths. And we cover all the aspects of health, both medical and dental fields. The program is interactive and of two parts. One, health information is given that is of the preventive, promotive, and curative forms. The second part is phone-in session, where you can hear your views, concerns, and questions that I will try to prefer solution. My name is Adekomi Adewale. I'm the presenter. I'm a physician, dentist, and also a public health practitioner. To start, I would like to pay my special regards and say a word of special appreciation to the following. Number one, the foremost, the Almighty God, for his mercies over you, my listeners, and my humble self. Two, my sponsor and the chairman of this great broadcasting station, Ashiwaju Rotimi Obesun. Three, my great producer, Mr. Adekunle Adeyemo. Four, my continuity announcer, Mr. Adegboyega Alani. And five, all you resourceful and amiable staff of Timsed Broadcasting Station. You are all appreciated. And last but not the least, all my listeners, I appreciate you all. For you are the one encouraging us to keep this program going. Today is Tuesday, 24th day in the month of November, year 2020. There are four issues I'd like to address, if time permits me. One, I wish to humbly apologize for my inability to come on air last week due to unforeseen circumstances. My gratitude to all of you who are deemed fit to call me, and for those that text me to inquire about my absence and health. I thank you all. Number two, I wish to recall that all the 9 food-related questions that were sent to my WhatsApp platform, I've tried to answer them 1 week after the other. So all the 9 questions have been duly answered. More questions are, however, welcome, and we shall try to answer them as soon as possible. Number 3, the third issue I want to address has to do with COVID-19 that I thought I would not need to address again. I thought we have made some gains, but recent happenings will force me to talk about it. And even my producer will want me to talk about COVID-19. My dear listeners, it is not over, and it is over. It's like we are tired. It is dangerous to be tired, to lower your guard at this point in time. COVID-19 pandemic has not gone. Though there have been some scientific advances that have been recorded on how to check its spread. That notwithstanding, it does not mean that we should lower our guard. You will recall recently that UK, France, and Germany, which you can say belongs to the first world, are going through their second lockdown now. Do we desire the same thing? Do you want the same thing to happen to us? Knowing what we went through with the first one, a second one will be worse for Nigeria. More so, we are now into economic recession. We are all aware of that. A few days ago, it was in the news that Osun State recorded 97 cases between the months of October and November. That's pretty high. So that's giving us an indication something is happening. So therefore, let every one of us go back to the laid down protocols, the approved guidelines given by World Health Organization, the basics of prevention, especially with respect to COVID-19. Let me just highlight some of them in case you have forgotten.
so that I can remind you. 1, avoid unnecessary outing, ceremonies, or congregations. And I want to tell you, my people, please watch out for the end results of the recent NSAS protest that we had. Because while this thing was going on then, most of the youth were not covering their nose or their mouth, and they mingle easily. So the result might begin to come out maybe a week or let's say a month after the whole process has been aborted. The second thing that I want us to watch out for is the Christmas and the New Year celebration that is on the way. People will want to mix, people want to do so many things. And the after effect might be that we might have another upscale of this pandemic in Nigeria, God forbid. So avoid all unnecessary outing. You don't need to travel for this Christmas. If you don't travel this Christmas and you are alive, you can travel next Christmas after this present. Number 2, make sure you are using face mask wherever you are stepping out of your own room or your house until you return back to that place. Number 3, wash your hands with soap and running water. If this is not available, please use alcohol-based sanitizer to rub the whole hands, that is the fore and the back, frequently. Number 4, stay at least 3 meters away from a nearby fellow when you find yourself in a gathering. What I'm saying is obey social distancing advice. Number 5, if you need to sneeze or there's reason for you to cough, please do that to your folded elbow. Number 6, avoid touching your eyes, nose, and mouth frequently. 7, if you suspect yourself or any relation or whoever is within your reach of having symptoms suggestive of COVID-19, please report at a government hospital or call the helpline of 183. If you cannot remember that, even if it's only 112, that is reserved as a toll-free for emergency services meant for police, fire service, FRCN's ambulance. If you call them and tell them what you are going through, they could still be offering you some help. Number 8, public transporters and school bus drivers should please help our society by insisting that commuters must put on their face masks. If not, don't carry them. Number 9, all schools, government and private institutions should reintroduce compulsory hand sanitation. Put it in strategic places where people will make use of them. Please, let's prevent trouble, because when it comes, we don't have the capacity to manage it. Number 10, boost your natural immunity by personal hygiene, good sleep, balanced diet that is rich in protein, fruits, vegetables, and potable clean water. 11, fellow health workers, please be wary of a second wave of COVID-19 in Nigeria. If you recall, a few days ago, a young doctor just died, in fact, last week in Lut, from complications of COVID-19. I'm talking with reference to Dr. Epadon, a 33-year-old resident doctor in the Lagos University Teaching Hospital, Idiaraba in Lagos. He died. So let's be on the watch out. Another one is that we are all aware of COVID-19 vaccine being produced and going through some trials in several countries, US, UK, France, Russia. Many are trying their own hands there, and some of them have gone to quite an advanced stage. The mass immunization is yet to start.
And when it will start, you can be sure it will start from the developed countries who developed it in the first place. They'll be the first to enjoy it. Then it will be followed by the third world or some other less endowed countries. And when it gets there, as usual, only the powerful or the rich or government officials or politicians, they will be the one to first enjoy it. Maybe they will not think of health workers. But the last they will ever consider will be common man on the street. So the option open to we, common people on the street, is to prevent the spread of COVID-19. It's not for us to be waiting that, well, the vaccine will soon be given and then we can say goodbye to it. No, the best thing is to now bury the matter by ensuring that we do not encourage the spread. So this is what I just want to quickly bring to your knowledge. COVID-19 has not gone. Don't lose your guard. Protect yourself. Holidays is coming. Don't, because of that, disobey all those protocols that we have learned and we are used to. Okay? Now, let me go to the issue that I intended to address for today. That's the fourth issue. I wish to recall that sometimes ago I talked about how we live our life and that is our lifestyle determines our health. So this day, I want us to consider healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Every one of us has a particular lifestyle that we go through, which might be positive or negative effect on our health. So, because of time, let me just look at two aspects of it. What are the health lifestyle we will recommend on this program for all ages, and also for people who in the bracket of 40 years and above? Those ones are past, they are going past adults, they are going to middle age, from middle age to elderhood. There are certain problems that are peculiar to that field that it's better you begin to solve them from the age of 40 so that you don't let things escalate before you begin to approach them. So let's quickly, because of time, go through what will make us have healthy lifestyle at any age. I'll just list them and say just about 10 of them. 1, choose balanced food, especially let it be low in salt, in oil, and let the size of carbohydrates be moderate. 2, ensure you are drinking water to your satisfaction. Avoid or reduce alcoholic beverage and take tea or coffee moderately. Number 3, avoid cigarettes directly or indirectly. Also, avoid smokes and dust. Number 4, maintain a healthy weight. Number 5, if you are not having healthy weight, if you are overweight or obese, get medical advice on how to lose weight conveniently without adding another problem to yourself. Number 6, be physically active. Number 7, avoid self-medication. Avoid psychoactive drugs like cannabis, cocaine, all those kind of hard drugs. Number 8, include fruits and vegetables in every of your served meals. Number 9, avoid or take a good coping skill to manage stress. Do your best to avoid stress. And if it's what you cannot help, make sure you have a good coping skill to manage it. And then the last 10, avoid anger. Forgive easily and have a positive attitude to life. All these will help you to have a healthy lifestyle and to bring for you a healthy way of living that will make you live long and live a quality life. Now, there's a special one I want to talk about, people who are going to their middle age towards elderhood. I mean, people from the age of 40 and above. I want to give you some advice on how to achieve
healthy lifestyle. So let me just categorize it into four. One, please check out for the following and do it at fixed time periodically. One, your blood pressure, your weight, your blood sugar, the blood fats, especially triglycerides and cholesterol. And do have medical consultation at the appointed time with your physician. That's one. So let those things be done at some fixed period and as frequent as it is necessary. Number two, reduce in your diet the following: A, salt; B, sugar; C, processed food or what we call fad food. Number three, let your diet include the following: A, proteins like egg, fish, lean meat, milk, beans, legumes, nuts, chestnuts. B, let there be less use of oil. And if I go to use oil, let it be quality oil like olive oil, like coconut oil. These ones are preferred. C, make little use of carbohydrates. D, let vegetables be included in your meals. E, add fruits ahead before you eat. And F, ensure you are drinking enough water, even while you are eating and when you are not even eating. So that is number three. And the last one, number four, your life approach. Under your life approach, I want you to consider A, personal hygiene. It's a means to avoid many infections and many diseases. B, make sure you have a clean home and environment. C, have positive thoughts. D, worry less, trust on God. E, carry out daily physical exercise. Your body needs it. And F, try to smile every day and look for something to bring about laughter. So with all these in hand, if you are able to put all these into practice, I believe that it will have helped your health a lot and they will make you live a quality life. Now comes the opportunity for you, my listeners, to phone in to present your question or your view on the issues I've raised in the course of a few minutes now. You can use any of these two studio lines. Number one, 070 37 45 0890. I'll repeat. 070 37 45 0890. The second line is this: 090 37 57 8911. Once more, 090 37 57 89 11. So at this point, I welcome questions, I welcome views on the four issues I've presented before you, most especially regarding COVID-19, that there's a resurgence. A new wave is on the way, and we can only stop it if we obey the protocols, the guidelines. If you follow all the advices we have been telling you on this program, if we can quickly go back to it and keep ourselves safe, it will help us than to let us be exposed to it all over again. We don't have the means to manage it if it should occur second time, because second time occurrence will be worse than the first occurrence, both medically and also economically. So therefore, we are better off to prevent it now. So if there's any question, if there's any comment on COVID-19 and healthy way of living, as we have discussed on this program,
you have the opportunity now. And we have to be very fast about that because time is not on our way. We need to move fast. So if you can just smuggle in one question. Repeat the phone numbers again in case you are just joining us. There are 2 phone lines in the studio you can use to get on with us in this program. 070 37450890. That is 070 37 45 0890. The second line is 090 37 57 8911. 090. Hello, someone on the line? Oh, sorry, it's cut. There's an obstruction there. 090 37 57 8911. We have discussed on COVID-19 that there's a resurgence, and we are calling your attention to healthy lifestyle. And we want you to please make the best use of all these advices that is coming your way. As we all know that prevention is preferred than treatment in terms of cost, in terms of effect. So we have looked at what healthy lifestyle you should cultivate at any age. And for those who are above the age, hello, someone on the line? Hello. Good evening. Please, can you speak up a little? Good evening. Welcome. Your name and where you're calling from? Yes, I want to ask one question. Your name, ma, and where you're calling from? My name is Father Super Formulation. You're welcome. Thank you very much. Yes, ma'am. Please, with the situation of the country now, even especially in this portion, for those that have been retired for 5 years without anything, how can we observe all what we have said? You've been retired for 5 years. I don't know how we can observe with the bad government we have in this state. How can we observe what we have said concerning dietary system? Okay. I understand you. You are talking with respect to financial constraints. Because having retired, you are here to get your benefits. If I say that I want to use some coconut oil, 5 liters of coconut oil is 25,000. How can I get that 25,000? I've not been paid for almost 5 years. With this bad government, yes. I have retired since 2016, and there is nothing. How can I meet up? Sorry. Well, it's not peculiar to Osun State. I'm not speaking for government, but you see, it is one bad aspect of our politics and of our governance. It's peculiar to what you are saying. Okay, you said that you said because of our diet, you mentioned coconut oil, you mentioned this, you mentioned that. Yeah. How can I get money to buy? Yes, I understand you. If you don't have the means financially, you can't get it. There's no provision for it unless you have the money. So I sympathize, I understand. I just hope that things will get better. But at least the last time when people who were retired went to meet the governor, I think he gave a promise that as soon as he gets more money, he will take care of all those that they are yet to be paid. So let's pray and hopeful that the backlog will be settled and those who have retired will get their benefits at as when due. But that's one aspect that is not good with our country.
And I know it is not only Osun State, some other states too are involved. And we just pray that things don't continue that way. So we are talking about COVID-19. We need to prevent it and not allow the second wave to come up. It's already rearing its head now. And this is giving you alert, warning you, please do not lose your guard. All these institutions that used to place means for cleaning hand and you have removed them, please return them back. Please let all of us go back and put on our own face masks. We don't have the means to manage it. If it comes second time, it will be worse. More so, we are going through economic recession now. No one is willing to give us money. So, to prevent catastrophe, to prevent people dying and, things getting worse than we can even imagine, let us prevent while we can now. Hello, someone on the line there? Hello, good evening. Good evening. Please speak up a little. Your name's... Hello? Your name and where you're calling from? Hello? Yes, we can hear you now. Your name and where you're calling from? My name is Ragbiji, okay. My question is that it's necessary for one to let food to digest before taking meal. Hello? Hello? Can you hear me, sir? Can you repeat the question, please? I said it's necessary for one to let food digest before taking. Is there advisable to let the food that you just eat to digest before taking meal? Or before taking what? Let the food digest before you take what? Oh, sorry. We lost that. However, let me just quickly address this with respect to food. The advice I give people is that to prevent you from overeating, take at least, let's say, about 500 ml, that's one sachet of water, and then follow it up with fruits. After fruits, then add some vegetable and then go for your new meal. That way your food will digest faster and you get the best out of the meal. I'm afraid our time is up. I need to wind up the program now. But you can interact with me after the program through the WhatsApp and through audio call with this number. 080-3358-5642. Once more, 080-3358-5642. Till next week, I remain Adekomi Adewale. Same time, we shall see. Please stay safe and avoid COVID-19. God bless you. Good night. If I want to listen to radio, it gotta be Timsed 94.1 FM. Your entertainment station. You are tuned to 94.1 Timsed FM. Always a delight. Fear is not real. It is simply the byproduct of thoughts that you create. However, danger is very real, but fear is a choice. Choose wisely. Timsed 94.1 FM. Òkè Àgbójà, Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà. Always a delight. Timsed FM, Timsed FM, Timsed FM, Tiwani. Timsed FM, Timsed FM, Timsed FM, Tiwani. Mọ́mí and Daddy, rédíò wo la fẹ́ máa gbọ́? Timsed FM la fẹ́ máa gbọ́. Modern Assistant, rédíò wo la fẹ́ máa gbọ́ sẹ́? Timsed FM la fẹ́ máa gbọ́. Ìtàn lóríṣiríṣi nígbàlẹ̀ ó ti gbọ́. Timsed FM
la fẹ́ máa gbọ́. Ìròyìn tó kún rẹ́rẹ́ àti eré ìdárayá. Timsed FM la fẹ́ máa gbọ́. Apolówó ọjà yín kájé ó bùgbàjẹ́. Timsed FM la fẹ́ máa gbọ́. Ilé ajímọ̀kí agbójà ṣáàlà wà wà ó. Timsed FM la fẹ́ máa gbọ́. Lélẹ̀ lórí mo ń tẹnu mọ́ ìpè kẹ́ ẹ máa gbọ́. Timsed FM la fẹ́ máa gbọ́. Timsed FM 94.1 òkè àgbójà ìjẹ̀bú-jẹ̀ṣà la fi kalẹ̀ sí lókè la wà. ní báyìí ẹ jẹ́ ká lọ darapọ̀ mọ́ ajínrere Joshua ajé ìgbé fún àkọ́tún ètò ìdílé níwájú ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́ eléyìí tí ìjọ Holy Ghost Revival Campground ìlú Ayégúnlẹ̀ tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ̀ ẹ máa bá wa bọ̀. Olúwa bẹ̀ wá wò Olúwa Olúwa bẹ̀ wá wò fún gbogbo wa láti péjọ níwájú rẹ̀ wá bẹ̀ wá wò pẹ̀lú agbára ìsọjí. Lórí ayé mi àti ìdílé mi èyí láyọ̀ èyí la fẹ́ nínú ayé mi àti ẹbí mi o èyí láyọ̀ èyí la fẹ́ ìsọjí ìkéde ìjọba ọ̀run là ń polongo àrà ọ̀tun ni láti ọ̀run wá. Oríire dé gbogbo ará ìlú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà ìròyìn ayọ̀ kan ni mo mú bọ̀ wá o. Ìsọjí ìkéde ìjọba ọ̀run tí ó ń bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ ìsinmi tí ń bọ̀ yìí ni mo ní kí n fi tó yín létí. Ìdè ajá òmìnira dé nígbà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè ajínrere Joshua ajé ìgbé ẹni tí a fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà rán àti àwọn ẹni àmì òróró Ọlọ́run ìyókù bá fi agbára ọ̀rọ̀ náà àti àdúrà tí ó gbóná janjan bá gbogbo ipá àti agbára òkú jẹ́ láyé gbogbo dùwà. Ìwọ ṣáà ti rí wípé o jàjàbọ́ lọ́wọ́ ohunkóhun tó lè fẹ́ dí ìwọ àti ará ilé rẹ lọ́wọ́ tó bá ti da gbogbo 4:00 ìrọ̀lẹ́ kó o rí dájú wípé o farahàn níwájú Olúwa lọ́jọ́ ìsinmi tí ń bọ̀ yìí ní gbàgede ààfin Elégòrò nílùú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà kí gbogbo àjàgà èṣù ó lè já páàrọ̀. àti ìdílé mi. Ẹ̀yin òbí àti ọmọ gẹ́gẹ́ bí olùgbé Góṣẹ́nì ẹ tún káàbọ̀ sí àkókò oore ọ̀fẹ́ àti ìbẹ̀wò mìíràn látòkè wá lórí ètò ìdílé níwájú ìtẹ́ oore ọ̀fẹ́ láṣálẹ́ yìí. Oníwàásù yín ni ènìyàn Ọlọ́run ajínrere Joshua ajé ìgbé. Ẹ máa farabalẹ̀ bá ètò bọ̀ kí ẹ sì ní ìrírí ìfọwọ́tọ́ Ọlọ́run bí ìránṣẹ́ rẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ nípasẹ̀ agbára ọ̀rọ̀ náà. Ẹ káàbọ̀ sí iwájú Olúwa ẹ̀yin olùgbọ́ wa. Kí ìbùkún Ọlọ́run alààyè kí ó bà lé yín lórúkọ Jésù. Ọjọ́ 17 sí kí ọdún 2020 tó parí. Mo gbàdúrà pé kí ọwọ́ Ọlọ́run alààyè kí ó ṣe iṣẹ́ rẹ̀ nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láti mú ète tí ó yẹ láti mú ṣẹ nínú ayé wa ní orúkọ Jésù. Lónìí à ń tẹ̀síwájú nínú ìgbàgbọ́ fún irú àkókò bí èyí fún ẹ̀yin olùka Bíbélì, ẹ̀yin arákùnrin àti arábìnrin tí ń ka Bíbélì. Ẹ má gbàgbé pé lónìí ni a ti ka Kọ́ríńtì kínní orí 9, orí 10, orí 11 àti orí 12. Jẹ́ kí a kíyèsí àwọn ohun tí a kà ní àwọn orí 4 wọ̀nyí. Tí ẹ bá kíyèsí orí 9, níbẹ̀ ni a ti ṣe ìfihàn ẹ̀tọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ní orí 10 ni a ti ṣe ìkìlọ̀ tako ìkùnsínú. Ní orí 11 ni a ti fún wa ní ìtọ́ni lórí oúnjẹ alẹ́ Olúwa. Ní orí 12 ni a ti fún wa ní ìmọ́lẹ̀ lórí àwọn ẹ̀bùn ẹ̀mí. Mo gbàdúrà pé kí ẹ̀mí mímọ́ kí ó fi iná Ọlọ́run hàn gbogbo wa ní orúkọ Jésù. Bí a ti ń lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láṣálẹ́, jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún oore ọ̀fẹ́ tí a tún rí gbà lẹ́ẹ̀kan sí i ní orúkọ Jésù. Olúwa gba ọpẹ́ àtìyìn wa. Mo gbàdúrà pé nípa ẹ̀mí rẹ kí ìmọ́lẹ̀ tàn sínú ọkàn gbogbo nípa ọ̀rọ̀ rẹ ní orúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni kí ó rí.
ṣiṣẹ́ nínú ọkàn àti ayé wa kí ìfẹ́ rẹ kí ó di mímú ṣẹ gbogbo ògo yóò sì jẹ́ tìrẹ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Àkíyèsí ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àná, Ọlọ́run òní àti Ọlọ́run ọ̀la. Ohun tí à ń kíyèsí ní eléyìí lábẹ́ ìgbàgbọ́ fún irú àkókò bí èyí. Òun ni a ti ń kíyèsí ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àná, Ọlọ́run òní àti Ọlọ́run ti ọ̀la. Lónìí, ìdojúkọ tí a ó dojúkọ ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àná. Nígbà tí ó bá di ọ̀túnla nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, a máa wò nípa Ọlọ́run òní. Ní ọjọ́ Sátidé, ẹ má míìsì ẹ̀ bá ṣe ń wí, ẹ má jẹ́ ó fòyín ru. A máa kíyèsí ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ọ̀la, ọ̀la tó dàbí ẹni pé ó ṣókùnkùn yìí, ọ̀la tó dàbí ẹni pé kò ní ìrètí yìí, ọ̀la tó dàbí ẹni pé kò tiẹ̀ ní dé yìí. Ọlọ́run wà, yóò sì já sí Ọlọ́run rẹ lórúkọ Jésù. Wàyí à ń kíyèsí ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àná. Ṣáájú mo fẹ́ kí a mọ̀ eléyìí pé ọ̀kan náà ni Ọlọ́run o. Ọlọ́run àná, òun náà ni Ọlọ́run òní, òun náà ni Ọlọ́run ọ̀la. Nínú ìwé Hébérù orí 13, mo kà láti ẹsẹ̀ 9. Ó ní Jésù Kristi ọ̀kan náà ní àná àti lí òní àti títí láé. Jésù Kristi ọ̀kan náà ní lí àná àti ní òní àti títí láé. Ọlọ́run wa ni à ń sọ nípa rẹ̀ yìí o. Tí a bá lọ sí ìwé ìfihàn orí 4, Jésù ló ń sọ níbẹ̀ pé ọ̀kan lánàá, lónìí àti títí láé. Ọlọ́run bàbá ni à ń sọ nípa rẹ̀ nínú ìwé ìfihàn orí 4. Ẹ kí a wo ẹsẹ̀ 9. Àwọn ẹ̀dá alààyè 4 náà tí olúkúlùkù wọn ní ìyẹ́ 6 kún fún ojú yíká àti nínú. Wọn kò sì sinmi ní ọ̀sán àti ní òru wípé mímọ́, mímọ́, mímọ́ Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè, tí ó ti wà, tí ó sì ń bẹ, tí ó sì ń bọ̀ wá. Ẹ rí pé Ọlọ́run náà lélẹ́yìí o, ẹni tí ó ti wà ní ọjọ́ àwọn bàbá wa, tí ó sì ń bẹ ní àwọn ọjọ́ tiwa, tí ó sì ń bọ̀ wá ní ọjọ́ àwọn ọmọ wa. Mo fẹ́ ká kíyèsí eléyìí o. Ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run yìí ni à ń sọ yìí. Ọlọ́run àná, òun ni Ọlọ́run tí ó ti wà. Tí ò bá sí Ọlọ́run àná ni kò ní sí Ọlọ́run òní o. Tí ò bá sí àwọn bàbá wa kò lè sí wa o. Tí ò bá sí pé iṣẹ́ rẹ̀ tó ṣe lánàá kì bá tí sí nǹkan kan lónìí o. Ọlọ́run àná, òun ni ó ṣe ohun gbogbo tí a ń rí lónìí. Ọlọ́run àná, òun ni ìpìlẹ̀ ohun tí a ń rí lónìí. Ọlọ́run àná, òun ló mọ àṣírí nípa gbogbo tó ń bẹ lónìí. Tí a bá wá mọ Ọlọ́run yìí tí a wá ń wá, ẹ wò bí ọ̀nà wa yóò ṣe mọ́lẹ̀ tó. Àwọn nǹkan tí a ò mọ̀, àwọn nǹkan tí a ò rí, àwọn nǹkan tí ò yé wa tó sì yẹ kó yé wa, a ní láti mọ Ọlọ́run àná yìí. Ọlọ́run yìí, tí a bá sì wá tún kíyèsí Ọlọ́run àná àti òní àti ọ̀la yìí, ẹ wo ọ̀rọ̀ kan tí a sọ, mímọ́, mímọ́, mímọ́ tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta yẹn. Ǹjẹ́ ẹ mọ ohun tó ń sọ? Tó ní Ọlọ́run tí ó ti wà, tí ó ń bẹ, tí ó sì ń bọ̀ wá, tó pè ní mímọ́, mímọ́, mímọ́ Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ tún wọ̀rọ̀ tuntun lò ń bẹ́ yẹn, Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ wọ́n wọ̀rọ̀ mẹ́ta kọ́, mímọ́, mímọ́, mímọ́. Ọlọ́run àná mímọ́ ni, Ọlọ́run òní mímọ́ ni, Ọlọ́run ọ̀la mímọ́ ni. Ẹni tí ó ti wà tá à ń pè ní Ọlọ́run yìí mímọ́ ni, ẹni tí ó sì ń bẹ yìí mímọ́ ni, èyí tó sì ń bọ̀ wá yìí náà mímọ́ ni. Ẹ tún wá wọ̀rọ̀ mẹ́ta, Ọlọ́run àná Olúwa, Ọlọ́run òní Ọlọ́run, Ọlọ́run ọ̀la Olódùmarè. Ẹni tó tún jẹ́ Olúwa lánàá náà ni Ọlọ́run lánàá, òun náà lolódùmarè lánàá. Olúwa àná náà tún ní Ọlọ́run òní, òun náà tún ní
olódùmarè òní olúwa ọ̀la òun náà ni ọlọ́run lọ́la òun náà ni olódùmarè lọ́la ike hallelujah ẹ rí i pé ìyanu ni tí a bá mọ ọlọ́run ìyanu ni tí a bá ní òye ọlọ́run tí a bá ní ìmọ̀ ọlọ́run nípa bẹ́ẹ̀ ni a ó fi lè rí ọwọ́ ọlọ́run àti iṣẹ́ ọlọ́run nínú ayé wa àwọn áńgẹ́lì ló ń kọrin tí wọn ò sinmi lọ́sàn-án àtòru tí wọ́n sọ pé mímọ́ 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 olúwa ọlọ́run olódùmarè tí ó ti wà tí ó sì ń bẹ tí ó sì ń bọ̀ wá ẹ ká lọ sínú ìwé málákì orí ìkẹta ìwé wòlíì málákì orí ìkẹta ẹ ká wò láti ẹsẹ̀ ìkẹfà nítorí èmi ni olúwa ọlọ́run àná ní sọ̀rọ̀ yẹn o nítorí èmi ni olúwa ọlọ́run tá à ń wí nìyẹn o tàná tó ní àti tọ́lá àná ló ń sọ̀rọ̀ yẹn ó ní nítorí èmi ni olúwa èmi kò yí padà nítorí náà ni a kò ṣe run ẹ̀yin ọmọ jákọ́bù tó náà a nílò ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run ti àná yìí ó ní ọlọ́run ẹlẹ́dàá ọlọ́run àná ó ní ọlọ́run ẹlẹ́dàá àná la ṣe ẹ̀dá ohun gbogbo tá a rí lónìí tí a bá sì fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ a kọ́kọ́ mú wa lọ sí àná ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ohun tí a mọ̀ nípa ọlọ́run lánàá òun ló fún wa ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀ lónìí tí ìbá ṣe ohun tí a mọ̀ nípa ọlọ́run lánàá ni kò sí bá a ṣe lè ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀ lónìí àwọn ohun tó ti ṣe lánàá òun ló fún wa ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀ lónìí agbára tó fi hàn lánàá òun ló jẹ́ kí a ní ìgbàgbọ́ nínú agbára rẹ̀ lónìí torí pé ó ní òun kò yí padà ó túmọ̀ sí pé kò yí padà nínú agbára ẹ̀yin olùgbọ́ mi ẹ gbọ́ eléyìí o nígbà tó sọ pé èmi ni olúwa èmi kò yí padà ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ohun tó jẹ́ lánàá ló jẹ́ lónìí ṣé ẹ rí agbára ọlọ́run lánàá kò tí ì yí padà lónìí kò yí padà ní ti pé agbára rẹ̀ ò dínkù sí kò sì pọ̀ sí ẹ kí hallelujah agbára tí olúwa ní lánàá òun náà ló ní lónìí kò dínkù kò sì pọ̀ sí agbára rẹ̀ ò sì ní dínkù kò sì ní pọ̀ sí lọ́la bí agbára rẹ̀ ṣe rí láti ìgbà àtìtìkọ́ṣe òun náà ló ṣe rí nísinsìnyí ibi tí ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ wà gan leléyìí o ọgbọ́n rẹ̀ àná àti ọgbọ́n tó ń bẹ nínú rẹ̀ lónìí ìkan náà ni ọgbọ́n tòní ò dínkù sí tàná kò sì pọ̀ ju tàná ọgbọ́n tọ̀la kò ní dínkù sí tòní kò sì ní pọ̀ ju tòní ó túmọ̀ sí pé kì í ṣe pé ọlọ́run ẹ̀ṣẹ̀ máa wá ọgbọ́n kan láti ṣe nǹkan tó ṣe lánàá gbogbo ohun tó bá yọjú lónìí ọgbọ́n rẹ̀ nǹkan náà ó yanjú tòní ẹ jẹ́ ká fi àkíyèsí wọn á ní kán ti fi ìsáná kíyèsí oògùn nígbà tí ẹ bá wo àwọn ọmọ wa nígbà mìíràn àwọn ọmọ máa ń fẹ́ lo oríṣiríṣi àwọn àrékérekè àti àgálámàṣà fún àwọn òbí wọn wọ́n gbà pé wọ́n mọ̀ pé bí ọmọdé bá láṣọ bí àgbà kò lè lágbèsà bí àgbà wọ́n á ti rò pé táwọn bá gbé báyìí táwọn bá ṣe báyìí ọgbọ́n táwọn ó dá rèé tí àwọn ó fi mú bàbá wọn bọ́ sínú páńpẹ́ wọn tí bàbá ò bá lóye tí bàbá ò bá lọ́gbọ́n tí bàbá ò bá nímọ̀ wọ́n á wá dá ọgbọ́n oríṣiríṣi kan wọ́n lè gbé irọ́ ńlá kan wọ́n lè gbé jólẹ̀ wọ́n lè sọ pé kinní kan báyìí ló ṣẹlẹ̀ nílé ìwé táwọn fi pẹ́ wọ́n lè sọ pé kinní kan bàbá tó sì gbọ́n tó ní sùúrù tó nímọ̀ á dákẹ́ á dẹ̀ wọ́n lẹ́kẹ̀ á já irọ́ wọn lọ́nà tí ó yà wọ́n lẹ́nu pé bàbá yìí nígbà tí bàbá yẹn dákẹ́ ọgbọ́n ń bẹ inú ẹ̀ àwọn èèyàn á ní pé ológbò tó sùn bí ọ̀lẹ ọgbọ́n inú ẹ̀ pé gbá gbà tí bàbá yẹn dákẹ́ ó mọ̀ tí ó yẹ tó bá sọ̀rọ̀ ó mọ̀ tí ó ṣe a gbọ́dọ̀ mọ ọlọ́run bí eléyìí àti jù bẹ́ẹ̀ lọ àìsọ̀rọ̀ rẹ̀ kò túmọ̀ sí pé kò mọ̀ tí ó ṣe o àbí ó ń wá ọgbọ́n ni ọgbọ́n ò ní mo fẹ́ dá o kí ni màá ṣe o ọlọ́run àná òun náà ni ọlọ́run òní òun náà ni ọlọ́run títí láé torí náà ọlọ́run àná ìlàpè ní ẹlẹ́dàá yẹ ká wo ìwé Hébérù orí ìkọkànlá láti ẹsẹ̀ ìkíní ó ní ìjẹ́ ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí ohun tí à ń retí lọ́la ohun tí a kò rí lónìí
èyí tí ó ṣẹlẹ̀ lánàá àti èyí tí a rí lánàá ó ní ó fi ìrètí fún wa ní ti ọjọ́ ọ̀la òun ló fi ìdánilójú fún wa ní ti ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí ẹwẹsẹ̀ kejì nítorí nínú rẹ̀ ni àwọn alàgbà ti ní ẹ̀rí rere nípa ìgbàgbọ́ ni a mọ̀ pé a ti dá ayé nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nítorí náà kì í ṣe ohun tí ó hàn ni a fi dá ohun tí à ń rí ẹ máa kíyèsí o nípa ìgbàgbọ́ ni a mọ̀ pé a ti dá ayé nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nítorí náà kì í ṣe ohun tí ó hàn ni a fi dá ohun tí à ń rí ohun tí à ń sọ nìyí ni pé a ní ìgbàgbọ́ nínú ìṣẹ̀dá Ọlọ́run sì ni aṣẹ̀dá bó o la ṣe mọ̀ nípa ìgbàgbọ́ ni a mọ̀ pé ìṣẹ̀dá ayé ó ti ọwọ́ Ọlọ́run wá nípa ìgbàgbọ́ ni a mọ̀ pé a ti dá ayé nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fi hàn wá pé Ọlọ́run ni ẹlẹ́dàá ọ̀run ayé ní Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ ìkíní a kà níbẹ̀ wípé ní àtètèkọ́ṣe Ọlọ́run dá ọ̀run òun ayé bó ni a ṣe gbàgbọ́ pé ní tòótọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí ohun gbogbo tí a kà nínú Genesis orí kìíní yìí tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣàlàyé pé bí a ti ṣe dá ayé leléyìí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí lónìí ó ní kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà ìmọ́lẹ̀ sì wà ó pààlà sí àárín ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn bí ẹnikẹ́ni ò tiẹ̀ mọ ohunkóhun nínú ayé yìí ohun tí gbogbo wa mọ̀ ni pé òkùnkùn wà ìmọ́lẹ̀ sì wà ẹ̀kẹ́ hallelujah gbogbo wa ló mọ̀ pé òkùnkùn wà ìmọ́lẹ̀ sì wà ohun mìíràn tá a túmọ̀ ni pé ààlà wà láàrin òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ tí a bá kọ́ wo ti akajọ́ láti àárọ̀ nígbà bá fi ń dóbi aago mẹ́fà bíi méje sáà ìmọ́lẹ̀ ń ká kúrò sáà òkùnkùn wọlé bá tó ti ń di irú àkókò náà láàárọ̀ aago mẹ́fà sí méje òkùnkùn náà tún kúrò ìmọ́lẹ̀ ń wọlé ṣùgbọ́n a wá ṣe àkíyèsí pé àti òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ wọn àmọ́ jọ dúró papọ̀ ṣé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sọ fún wa pé ní àtètèkọ́ṣe ni Ọlọ́run dá ọ̀run ayé òun náà ló sọ fún wa wípé nígbà tí òkùnkùn wà lójú ibú Ọlọ́run pé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà ìmọ́lẹ̀ sì wà nígbà tí ìmọ́lẹ̀ wà ó ní Ọlọ́run pààlà sáàárín ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn bí ẹnikẹ́ni ò bá tiẹ̀ ní gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run ló sọ fún wa pé a pààlà sáàárín ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn níwọ̀n ìgbà tá a bá ti ń rí i pé òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ wọn à pàdé ó ti dandan fún wa ká gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ká gbàgbọ́ Bíbélì nìkan ló sọ fún wa bó ṣe rí bẹ́ẹ̀ kò sí ibòmíràn tá a ti rí ìmọ̀ yẹn kò sí ìwé mìíràn tó sọ fún wa bẹ́ẹ̀ tó kárí ayé tó fi òye hàn gbogbo ènìyàn ẹ̀kẹ́ hallelujah ó ní ó pààlà sáàrin ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn láti ìgbà náà nígbà tí ó tún wá wo iṣẹ́ ìjọ́ kejì àwa ní Ọlọ́run wá ń ṣe ìṣẹ̀dá òfurufú ó wá ń àtúnkèsí ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀ka tó wo Genesis orí ìkíní yẹn láti ẹsẹ̀ ìkẹfà mo ń sọ fún ohun tí ó ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé nípa ìgbàgbọ́ ni a mọ̀ pé a dá ayé nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ní Ọlọ́run sì wí pé kí òfurufú kí ó wà ní agbede méjì omi kí ó sì ya omi kúrò lára omi Ọlọ́run sì ṣe òfurufú ó sì ya omi tí ó wà nísàlẹ̀ òfurufú kúrò lára omi tí ó wà lókè òfurufú ó sì rí bẹ́ẹ̀ èkejì ọmọdé gan mọ̀ pé omi wà lófurufú nígbà tójò bá ń rọ̀ òkè la máa wò nígbà tójò bá fẹ́ rọ̀ àgbàlagbà náà mọ̀ pé omi wà ń sàlẹ̀ ilẹ̀ nígbà bá ń gbẹ́ kànga wa tá a bá ń gbẹ́ gbogbo àwọn oríṣiríṣi kànga wa tá a bá ń lọ sí odò àpò omi wà ń sàlẹ̀ omi wà lókè ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló fi eléyìí hàn wá o ó ní kí omi ó wọ́jọ pọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló sọ fún wa pé omi ń wọ́jọ pọ̀ ni omi ń ṣàn ni láti àtètèkọ́ṣe lomi ti ń ṣàn ó sì ń ṣàn dì sí i iná ń jó ni ó sì ń jó ni dì sí i oòrùn mú háhán ó
ó ń jóni lára ó sì ń jóni lára dì sí yìí. Ohun tí mò ń sọ fún wa ní eléyìí pé ní àkókò tí a wà yìí ohun tí Ọlọ́run ṣe lánàá òun ni à ń rí lónìí. Àwọn ohun tó sì ṣe lánàá òun ni ó ń fi ìgbàgbọ́ fún wa pé ó lè ṣe lónìí torí pé agbára àná ó wà nínú rẹ̀ dòní. Ọgbọ́n rẹ̀ àná ó wà nínú rẹ̀ dòní. Òye rẹ̀ àná ó wà nínú rẹ̀ dòní. Ó wá pé ẹni tí ó gbàgbọ́ òun ni ìgbàgbọ́ fún irú àkókò yìí. Ó sì sọ fún yín pé iye àwọn tó bá gbàgbọ́ àwọn náà ní ó rí ògo Ọlọ́run. Bó ti ṣe ní àtìtúkọ́ ṣe yóò tún ṣe nínú ayé wọn. Ǹjẹ́ o gba Ọlọ́run yìí gbọ́ pé Ọlọ́run àná òun náà ni Ọlọ́run òní pé kò yí padà? Tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ o ní láti ké pé ohun tó ṣe lánàá yóò ṣe lónìí. Olórin kan tiẹ̀ sọ nínú ìwé orin wa ó ní Ọlọ́run tó mú Ísírẹ́lì la òkun já tí ó sì gbà wọ́n kúrò ní oko ẹrú tí ó rọ òjò oúnjẹ sílẹ̀ láti ọ̀run ó ní mò ń gbàdúrà sí. Ó mú Ísírẹ́lì la òkun pupa já, wọ́n dé etí òkun wa ní àwa gbé torí pé ará Íjíbítì àti Fáráò wọ́n ń lépa. Olúwa ní Mósè kí ló tó ń pariwo? Náà ọ̀pá rẹ̀ sí òkun ó sì ná òkun pupa sì pín yà sí méjì wọ́n sì la àárín òkun pa kọjá. Àwọn ará Íjíbítì náà fẹ́ ṣàfarawé. Olúwa ní ilẹ̀kùn tó ṣí lẹ́ẹ̀kan tilẹ̀kùn náà padà omi gbá gbogbo wọn lọ. Wọ́n dénú aginjù ebi ń pa wá ebi ń pa wá. Olúwa ní sọ fún wọn pé lọ́la ẹ rò oúnjẹ. Fún 40 ọdún ni òjò mánà ń rọ̀ lójoojúmọ́. Wọ́n dẹ̀ lọ máa kó oúnjẹ wọn. Ibẹ̀ ni orísun àdúrà fún wa ní oúnjẹ òòjọ́ wa lónìí ti wá. Lójoojúmọ́ kò sí àníyàn, kò nílò àníyàn nítorí ọjọ́ ọ̀la. Jésù náà wá sọ fún wa nínú ìwé Mátíù orí 6 ẹsẹ̀ 24 ó ní ẹ má ṣe ṣàníyàn nítorí ọ̀la, ọ̀la yóò ṣàníyàn ní ohun ti ara rẹ̀. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ńgbà náà tán bá lọ kó oúnjẹ ọjọ́ méjì lọ́jọ́ kan yóò rà yóò ṣèdín lọ́jọ́ kejì. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tó lu afárá rẹ̀ ti yàn pé ọjọ́ ìsinmi lọ́la ẹ ní lọ kẹ́ ẹ kó tọjọ́ méjì èyí tán bá kó lọ́jọ́ náà kò ní rà kò ní ṣèdín. Olúwa kọ́ wa bá ti ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ rẹ̀. Olúwa kọ́ wa bá ṣe ń rìn ní ọ̀nà rẹ̀. Olúwa ẹ rí i pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn yẹn máa ń ṣe àfarawé ìdíwọ̀n pé nǹkan míì tó ní pé ẹnìkan ṣe tíwọ náà ń ṣe ó lè bu ọ lọ́wọ́ torí pé ó ṣe tirẹ̀ tako ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹni tó ń ṣe tiẹ̀ ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó di dandan ká mọ Ọlọ́run yìí o. Òun náà sì ni Ọlọ́run tí à ń gbàdúrà sí. Ó sọ níbòmíràn ó ní Ọlọ́run tó gba Dáníẹ́lì lọ́wọ́ kìnìún. Àwọn ọ̀tá ní kìnìún ní ó pàjẹ́. A ní ò gbọ́dọ̀ gbàdúrà mọ́ ló máa gbàdúrà. Wọ́n fẹ́ yọ lóyè. Ó yọ àwọn mẹ́ta nínú náà ìléru. Pèpàdésà ní pé wọ́n wo Ọlọ́run náà tí ó gbà yín. Àwọn ní pé Ọlọ́run wa tí àwa ń sìn yóò gbà á lọ́wọ́ rẹ̀ ọba. Ó gbà wọ́n o. Ọlọ́run tí àwọn ìràwọ̀ ń gba tirẹ̀ gbọ́. Ọlọ́run tó fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ dá afẹ́fẹ́ dúró. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù, gbogbo wọn lórí ìrírí Ọlọ́run tó fọ̀rọ̀ rẹ̀ dá afẹ́fẹ́ dúró yìí tó ń sọ ìbànújẹ́ òní dayọ̀ lọ́la. Opó Náínì tọ́mọ rẹ̀ ó ti kú wọ́n fẹ́ lọ sí tó ń sunkún. Ẹni tó ń sunkún lánàá mọ̀ ẹ̀dẹ́ni tó ń yọ̀ lọ́la. Màríà àti Màtá pẹ̀lú Lásárù tí ó kú. Ọlọ́run tó ń sọ ìbànújẹ́ òní dayọ̀ lọ́la. Ẹni tó yí òkúta bojì kúrò lónìí mò ń gbàdúrà sí. Ọlọ́run tó wọ ìtànná ìgbẹ́ lásọ tó mú omi ṣàn níyàngbẹ́ ilẹ̀ tó tún wẹ lẹ́ṣẹ̀ mọ́ nínú èrí rẹ̀. Ó ní mò ń gbàdúrà sí arákùnrin àtàrábìnrin. Ó ní à ń pè ọ́ láti ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀. Ọlọ́run tó ṣe lánàá yóò ṣe lénìí. Mo bi ọ́ léèrè èwo ló fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe fún ọ? Ṣé o fẹ́ kó wẹ̀ ọ́ mọ́ nínú èrí ẹ̀ṣẹ̀? Ọlọ́run tó wẹ lẹ́ṣẹ̀ mọ́ nínú èrí rẹ̀ ó náà ní wẹ lẹ́ṣẹ̀ mọ́ lónìí. Ó wẹ Àìsáyà mọ́ ó ní mo gbé ìgbéni fún mi aláìmọ́ ètè. Mo gbé àárín àwọn aláìmọ́ ètè. Olúwa rán áńgẹ́lì rẹ̀ ó ní a ti wẹ̀ ọ́. Àìṣedéédé rẹ ti mú kúrò. A ti nu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù. Ìwọ náà tí ò ń ké pe Olúwa bí ó ṣe wà ní. Níbẹ̀ ni ẹ̀mí Olúwa yóò ṣiṣẹ́ tí a ó ṣe ìwẹ̀nùmọ́ rẹ lórúkọ Jésù. Èwo ló fẹ́ kó ṣe fún ọ? Tó fẹ́ kó sọ ìbànújẹ́ rẹ òní náà dayọ̀ lọ́la. Ọlọ́run àná ló ń ṣe. Òun náà lọ́lọ́run òní. Yóò sọ ìbànújẹ́ rẹ òní yìí yóò sì sọ dayọ̀ lọ́la. Ṣé o fẹ́ kó fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ dá afẹ́fẹ́ àti ìjì tó ń jànú ayé rẹ dúró lórúkọ Jésù? A ó dá afẹ́fẹ́ àti ìjì náà dúró lórúkọ Jésù. O fẹ́ kó gbà ọ́ lóko ẹrú, oko ẹrú gbèsè, oko ẹrú àìsàn, oko ẹrú ìtẹ̀lóríba, oko ẹrú ìkà. Olúwa tó gba àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò lóko ẹrú,
òun náà yóò gbà ọ́ lórúkọ Jésù. Tó rọ̀jò oúnjẹ sílẹ̀ láti ọ̀run, ebi ò ní pa ọ́, yóò pèsè fún ọ. Ṣùgbọ́n o nílò láti fi ìgbàgbọ́ rẹ sínú rẹ̀ báyìí. O nílò láti sọ pé Olúwa, mo gbà ọ́ gbọ́. Olúwa, ìwọ ni ó máa ṣe Ọlọ́run mi. Òrìṣà kò ní ṣe Ọlọ́run mi. Owó kò ní ṣe Ọlọ́run mi. Ènìyàn kò ní ṣe Ọlọ́run mi. Ìwọ ni ó jẹ́ Ọlọ́run mi. Mo gbà ọ́ gbọ́. Mo fi ìgbàgbọ́ mi sínú rẹ̀. Mo fi ayé mi fún ọ. Mo ké pè ọ́ ní orúkọ Jésù. Bí a ti kọ wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá ké pe orúkọ Olúwa òun ni a ó gbàlà. Mo ké pè ọ́ ní orúkọ Jésù lónìí, gbà mí là. Mo ké pè ọ́ ní orúkọ Jésù, wọnú ayé mi, gba ìṣàkóso. Yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún ọ lórúkọ Jésù. Ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àná òun ni yóò mú iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ lónìí. Yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún ọ lórúkọ Jésù. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún oore ọ̀fẹ́ tí a rí gbà àti ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ. Ní orúkọ Jésù, Olúwa gba ọpẹ́ àtìyìn wa. Nínú gbogbo ọkàn tí ó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, mo gbàdúrà kí ìgbàgbọ́ ó ru sókè. Mo gbàdúrà kí ìgbàgbọ́ ó ru sókè. Ìgbàgbọ́ nínú agbára Ọlọ́run, ìgbàgbọ́ nínú ọgbọ́n Ọlọ́run, ìgbàgbọ́ nínú iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ kó máa ru sókè nínú ọkàn wọn, kí iṣẹ́ ìyanu náà kó sì bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ẹni tó ń gbàgbọ́, ẹ máa rí ògo Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tó ń ké pè, ẹ máa rí ìdáhùn gbà. Gbogbo ẹni tó ń fọwọ́ kàn án ní orúkọ Jésù, a ó ṣe ìyanu nínú ayé yín. Ògo ni fún orúkọ Olúwa, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lórí ayé mi àti ìdílé mi, èyí láyọ̀, èyí la fẹ́. Nínú ayé mi àti ẹbí mi o, èyí láyọ̀, èyí la fẹ́. Ìsọjí ìkéde ìjọba ọ̀run là ń polongo. Àrà ọ̀tun ni láti ọ̀run wá. Oríire dé gbogbo ará ìlú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà. Ìròyìn ayọ̀ kan ni mo mú bọ̀ wá o. Ìsọjí ìkéde ìjọba ọ̀run tí ó ń bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ ìsinmi tí ń bọ̀ yìí ni mo ní kí n fi tó yín létí. Ìdè ajá, òmìnira dé. Nígbà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Ajéìrere Joshua Ajéìgbé, ẹni tí a fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà rán, àti àwọn ẹni àmì òróró Ọlọ́run ìyókù wọ́n fi agbára ọ̀rọ̀ náà àti àdúrà tí ó gbóná janjan bá gbogbo ipá àti agbára òkùnkùn jẹ́ láyé gbogbo dùwà. Ìwọ ṣáà ti rí wípé o jàjàbọ́ lọ́wọ́ ohunkóhun tó lè fẹ́ dí ìwọ àti ará ilé rẹ lọ́wọ́. Tó bá ti da gbogbo 4:00 ìrọ̀lẹ́, kó o rí dájú wípé o farahàn níwájú Olúwa lọ́jọ́ ìsinmi tí ń bọ̀ yìí ní gbàgede ààfin Olégòrò nílùú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà, kí gbogbo àjàgà èṣù ó lè já pààrọ̀. Àti ìdílé mi. A gbàgbọ́ wípé ẹ ti di alábùkún fún nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ tán látẹnu Ajéìrere Joshua Ajéìgbé lórí ètò ìdílé níwájú ìtẹ́ oore ọ̀fẹ́ fún tàṣálẹ́ yìí. Ẹ rántí wípé ètò ti ọ̀la wà fún àwọn elédè òyìnbó nìkan. Ẹ tún lè pàdé ènìyàn Ọlọ́run lọ́jọ́ Àlàmísì fún àkọ́tún ètò yìí lédè Yorùbá. Ẹ gbáradì fún àkójọpọ̀ Bíbélì kíkà ti ọ̀la láti inú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 13 títí dé orí 16 ní èdè òyìnbó. Ẹ sì rí dájú wípé ẹ ru àwọn ẹlòmíràn sókè láti ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú. Ṣáájú ìgbà náà, ẹ lè fi àtẹ̀ránṣẹ́ nìkan, ẹ kíyèsí àtẹ̀ránṣẹ́ nìkan, ṣọwọ́ sí ènìyàn Ọlọ́run lórí nọ́mbà yìí: 0 9 1 5 5 4 4 2 8 Ẹ jẹ́ alábùkún fún síbẹ̀. Olúwa bẹ̀ wá wò. Olúwa. Ilé ajé, ilé ọgbọ́n, ilé ìmọ̀ràn, ilé àṣà, ilé ẹ̀sìn, ilé ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Timsed 94.1 ẹ máa gbọ́. Timsed FM ó milẹ̀ tìtì ó sẹ́ sẹ́lẹ́sẹ́. Hour of Politics. Our weekly current affairs program, Hour of Politics, we hold this Thursday at 10:20 in the morning. Our panel of discussants will focus on the 20-year-old joint ownership controversy of Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, LAUTECH, recently resolved, matters arising on the resolutions and other related issues on the development of education in Osun State. Join Oyebode Oyeleye as he hosts our
guests on the program: Dr. Adedeji Astrop, retired Director of Tertiary Education in Osun State; Professor Ben Tunde Adeleke, retired Vice Chancellor of LAUTECH, who will join on the studio line, and the Special Advisor to Osun Governor on Education, Alhaji Jamiu Olawumi, who will also join the studio line. Listeners at home can contribute on the bilingual program via our studio lines on 0703 745 0890 or 0903 757 8911. You can also forward your views on our WhatsApp line 0706 502 4793. Hour of Politics, 10:20 a.m. on Thursday. Don't miss it. Kérésìmesì ọdún olówó, Kérésìmesì ọdún ọlọ́mọ, Kérésìmesì ọdún ire gbogbo tó ń ta ìkú tí ń ṣe baálé ọrọ̀. Nínú ọdún tí mẹ́láyé ti kérésì lọ́yàtọ̀ ló bá dùn wá lárinrin. Àdúpẹ́ o, ọdún Kérésìmesì tọdún ètò wọlé dé bá wa láyé bá wa lálàáfíà. Iléeṣẹ́ Timsed 94.1 FM ilé àjíwòkè àgbójà ńlú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà ló ń kí gbogbo wa kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún Kérésìmesì tọdún yìí tó kanlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n. Àní ká tún fi tó yín létí pé àwọn onírúurú ètò láti pèyàmọ́ sílẹ̀ fún ìgbádùn ẹ̀yin èèyàn wa láàkópọ̀ pọ̀ sísì ọdún yìí. Bíi ìwàásù ọdún Kérésì, ọ̀rọ̀ ìyànjú, orin ìyìn Kérésì, pàtàkì bíi Kristi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bákan náà lórí ọ̀fẹ́ wà láti ṣàkálẹ̀ ètò ọdún Kérésì ẹ̀yin ìjọ Ọlọ́run níye ìṣẹ́jú tẹ́ ẹ bá fẹ́. Ìṣẹ́jú 5, ìṣẹ́jú 10, ìṣẹ́jú 15, 30 ìṣẹ́jú tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àtàwọn àkàkà tá àǹfààní tó rà mọ́ pọ̀pọ̀ sísì ọdún Kérésì. Àwa ń pe ẹ̀yin lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́, lájọ̀lájọ̀, olóríjorí, ìjọ Ọlọ́run àtẹ̀yìn tó rí ṣẹ́gi ọlà fún láwùjọ. Láti wá aṣọ nígbàwọ́ àwọn ètò alárinrin ọlọ́kan òjọ̀kan tá a ti là kalẹ̀ kọ́dún Kérésì tọdún yìí ó tún lè dùn kó lè dún. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ kàn sí ẹ̀ka ìtajà iléeṣẹ́ yìí Timsed 94.1 FM Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà. Tàbí kẹ́ ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08063192711 08063192711. Ọdún Kérésì tọdún yìí ó máa dùn yàtọ̀. Kérésìmesì ọdún lé, ọdún olówó, ọdún ọlọ́mọ. Èdùmàrè jẹ́ ká ṣọpọ̀ ẹ̀ o. Lábẹ́ ọ̀run. Ó búragàdà búyọ àlàkalẹ̀ ń tòṣùbàrè. Òṣùpá ò ní yọ lókè kí gbogbo ojú ó mọ̀ rí. Lábẹ́ ọ̀run lètò kan pàtàkì tẹ́ ẹ máa gbọ́ níkànnì Timsed 94.1 FM ilé àjẹun òkè àgbójà Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà, níbi tá a ti máa gbọ́ àwọn ìròyìn àgbọ́gbárímú sọgbánù kan sáárá nínú àwọn ìròyìn ojoojúmọ́ orílẹ̀-èdè yìí tàbí jákèjádò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé. Lábẹ́ ọ̀run. Ní gbogbo ọjọ́ Wednesday ní aago 10:15 sí aago 11 àárọ̀. Lẹ́mọ̀ gbọ́ pẹ̀lú àwọn atọ́kùn ètò Olúṣọlá Adósóyè Rocky Master àti Akíndébíyì Ọmọńlá. Lábẹ́ ọ̀run ẹ ò ní fẹ́ mọ̀ gbọ́ ò. Fún ìpolówó ọjà lórí ètò Lábẹ́ ọ̀run ẹ pe àwọn atọ́kùn sórí nọ́mbà yìí 0706 880 0280 tàbí 0703 561 0148 tàbí kẹ́ ẹ kàn ṣẹ́ka polówó ọjà wa ní Timsed 94.1 FM Lábẹ́ ọ̀run lórí Timsed FM. Ẹ kú ojú lọ́nà. Una don wake up. Una don wake up. Una don wake up. Bímpé, Bímbọ́, Chinedu, Chibuike, Mama Bímpé, Papa Chika, you still dey sleep by this time. Hello, Mr. Virgin, abeg help me flog Chinedu koboko. Pour am water. In fact, knack him head. Him still dey sleep. Una don wake. Now una ogbonge program on top Timsed 94.1 FM. Okay, Agbójà Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà with Mr. Virgin, a man of caliber, plywood and sawdust, a man of high protocol, steel and iron, a man of sacramenta, Akeju Oluwaseun. Every Monday, Wednesday and Thursday, 6:30 a.m. to 7 a.m. All the thing wey you go do be say, just hammer Mr. Virgin call to help you wake person wey still dey sleep up when the program dey go on. For any informate or advert, call Mr. Virgin on 070 30 59 0469 070
30590469. Make you no forget 6:30 a.m. to 7 a.m. every Monday, Wednesday, and Thursday. Now our program we go follow here am. Má jẹ mí mógún, ẹ̀mí mímọ́ gbẹ̀tọ́ mi fún mi, má jẹ mí mógún. Jábẹ́sì gba àgbàyọrí àdúrà ó gbẹ̀tọ́ rẹ padà Ọlọ́run yóò gbẹ̀tọ́ rẹ padà fún ọ lọ́dún yìí pẹ̀lú bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run olùdásílẹ̀ àti alábòjútó àgbà ìjọ Everlasting Covenant Miracle Power Mission ECMPM ìjọ májẹ̀mú ayérayé ìyanu agbára tí olú ìyá ìjọ rẹ̀ tuntun wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Samia Construction Company Ìkírun Express Road Òṣogbo tá a mọ̀ sí Solution Revival Center Prophet Joseph Délé Ìlọ̀rí májẹ̀mímógún yóò sì máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ̀ wá pẹ̀lú àdúrà ìtúsílẹ̀ àti àsọtẹ́lẹ̀ wòlíì lórí ètò tó tún lálẹ́ wù yóò ṣùmọ̀rẹ̀ nígbàní Timsed 94.1 ilé àjíǹ òkè àgbọ́jà ìjẹ̀bú-jẹ̀ṣà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ tún lè jàǹfààní Ọlọ́run lára bàbá wòlíì nípa pípè wọlé ọgbà bẹ́tò bá ṣe lọ lọ́wọ́ kẹ́ ẹ foríkórè àdúrà láti ẹnu bàbá wòlíì májẹ̀mímógún lọ́jọ́jọ́rú Wednesday láti aago 11 òwúrọ̀ sí 12 ọ̀sán 11 to 12 noon lẹ́tọ̀ májẹ̀mímógún yóò máa bàtẹ́gùn sọ̀rẹ́ fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 0803 077 4741 0803 077 4741 ètò májẹ̀mímógún tọ̀sẹ̀ yìí a ó jọ gbọ̀n ni. There's a place in your heart, and I know that it is love. You and your health, you and your health, you and your health. Brought to you by Sparkling Light Press Group. Group of nurses whose aim is to give back to the community using media as a tool. Ètò kàkàtí ẹgbẹ́ Sparkling Light Press Group gbé wá sórí afẹ́fẹ́. It is a program that entails health talks, education, awareness, enlightenment, and various tips to maintain an optimal health and prevent illness. Ibi tí a tún máa gbọ́ nípa oríṣiríṣi ọ̀nà tí a fi lè dènà àìsàn láti gbé ìgbé ayé àlàáfíà, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ darapọ̀ mọ́ àwọn elétò ìlera ní agogo 12 kọjá ìṣẹ́jú márùndógún tí di aago 1 ọ̀sán ní gbogbo ọjọ́rú lórí ìkànnì Timsed 94.1 FM. Join us every Wednesday on Timsed 94.1 FM, 12:15 to 1 p.m. Èèyàn bẹ́ẹ̀ kéré o ètò kan ni mo mú tọ̀ yín wá ní ìkànnì Timsed rédíò tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa yìí ètò kan ṣoṣo bí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ètò torí ń tó kó rọra ni ètò ọ̀hún ni mo pè ní nínú èdè Yorùbá. Mo dé lórí lówe pẹ̀lú orí pípé. Ìpele méjì ló wà lórí ètò yìí. Ìpele àkọ́kọ́ ni òwe àti ìtumọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ wé? Ṣé ẹ máa mì? Ṣé o lè fàmì sí lórí? Ìpele ẹlẹ́ẹ̀kejì ní sóun mọ̀ǹká Yorùbá. Aago kan sí aago méjì ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday lè tó máa wáyé. Ní ìkànnì Timsed rédíò yìí, Hasan Adéwálé Mr Concord ọmọ Yólóbì ló kú àní ọmọ àfọ̀bẹ̀lẹ̀ túkọ̀ ètò. Ó yá fún wọlé dọ̀kí Yorùbá tó mọyán lórí. Ní ìkànnì yìí, ó máa lárinrin, ó máa mìrìngìdì, á mìrìngìdì. Ọ̀rẹ́ mi àwẹ̀ èèyàn mi èèyàn. Èdè ẹni ní ìdánimọ̀ ẹni kò sí tó ti ní lójú bíi kọ́mẹlédè dojú èdè rú ó sì tún tojú àṣà àti ṣe mọ́lẹ̀ bálubàlu. Gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lẹ́yìn odi ètò àtàtà ti dé wàyé tí yóò máa ṣe yín létí ṣe yín lójú láyé lọ́ọ̀yẹ̀ nípa àṣà àti ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ tẹ̀lé mi ká lọ sí gbàgede àṣà. Gbàgede àṣà ti kalẹ̀. Níbi tẹ́lẹ̀ ó ti máa balẹ̀ bí ọ̀wàrà òjò gbogbo ọgbọ́n àtinúdá Yorùbá àti bí Yorùbá ṣe ń ṣe nǹkan. Lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ nígbà tètò bá ń kúrìrì lórí afẹ́fẹ́. Níkànnì Timsed 94.1 FM. Ilé àjíǹ òkè àgbọ́jà nílùú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà. Tó bá ti di gbogbo ọjọ́rú látago 2 sí 3 ọ̀sán. Lètò yóò máa wáyé aláyà ló lè gbódólà. Adégbóyèga Àlàní látọ́kùn ètò Golden Presenter. Àlàní òwò kẹ̀mbẹ̀ fokùn sí. Ọmọ wọn nífẹ̀ẹ́ wàrà. Ẹ má gbàgbé o tó bá ti dọjọ́ Wednesday ọjọ́rú tágo 2 bá ti lù lórí ìkànnì Timsed 94.1 FM orí ètò gbàgede àṣà lẹ́jà sí yẹn ẹ jẹ́ gbọ́ gbàgede àṣà ká kẹ́kọ̀ọ́ nípa àṣà ilé wa. Gbàgede àṣà lápẹ̀tọ́ ẹ jẹ́ ká jọ̀ọ́. Ó búra gàdàbú yọ ó balẹ̀ bí ọ̀wàrà òjò ọyọ́ dé ọlọ́bẹ̀ òkò ìlà òréré àyò ọbẹ̀ ọ̀tún ọ̀tún lọ́jọ́ ń yọ ọ̀tún ọ̀tún rìn sẹ̀ ọ̀tún ọ̀tún lójú ọyàn sẹ́nu ọmọ tuntun alára ní tòun àrà ló fi kọ́ létí ẹ̀ lára ọ̀tọ̀ ètò kan ló lálẹ́ òbí òṣùmàrè ní ìkànnì tí a wà ní set 94.1 ilé àjíǹ òkè àgbójà Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà ó sọ kùtù wà lórúkọ ètò yìí tí yóò máa wáyé ní dédé agogo 2 ọ̀sán sí 3 ọ̀sán ìpele méjì ló wà nínú ètò sọ kùtù wọ̀wọ̀ ìpele àkọ́kọ́ ni gbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ nínú gbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ yìí láti máa gbára wa níyànjú láti máa gbára wa nímọ̀ràn ká má bàa ṣiṣẹ́ gbé abala bójú ni abala ìpele kejì tó wà lórí ètò
sọ kútú wọ̀wọ̀ ṣé gbogbo ohun tójú báyìí ló yẹ kẹ́ni ó lè sọ àbí kọ́rọ̀ ògbénu ẹnu àbí ìtì ẹ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ wò ẹ jẹ́ ká fìpàdé sí ọjọ́rú ọjọ́ Wednesday gbogbo rẹ̀ lẹ́gbọ́ lákọ lábo bílù àgẹ̀rẹ̀ ẹ pàdé ọmọ yín olólùfẹ́ yín Ọlágúnjú Adétúnjí Ọlọ́run níṣọmọ òun la tọ́kùn ètò náà àǹfààní nìyí fún yín ẹ̀yin oníléeṣẹ́ ńláńlá àti olókoòwò kéékèèké láti wá polówó ọjà yín kí ẹ fi gbogbo ara ṣajẹ́ bíi sẹ́sẹ́ fún kí ẹ fi gbogbo ara sọ̀rọ̀ bíi ẹlẹ́wù odò lórí ètò yìí níléeṣẹ́ rédíò Timsed 94.1 ilé àjíhún òkè àgbójà ní Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà tàbí kí ẹ pè atọ́kùn ètò sí orí ẹ̀rọ ìléwọ́ yìí 09030551652 ètò ó sọ kútù wọ̀wọ́ tọ̀sẹ̀ yìí gbogbo wa la ó jọgbọ́ ẹ kú ojú lọ́nà. Hello, good people of Fashion. Let's welcome the new moon on the horizon. Science on Radio, a program particularly designed to create an atmosphere of relaxation. Science on Radio, educating the world scientific nature and its relevance to our daily activity. Science on Radio at Timsed 94.1 FM every Wednesday, 3:30 p.m. Science on Radio, anchored by the great biochemist and microbiologist broadcaster Abiodun Adelgbe Efegalo, Mr. Letiofe. Science on Radio with MC Efegalo at Timsed FM, 3:30 p.m. on Wednesday. Don't dare miss it. For sponsorship and more inquiry, call MC Efegalo on 08063683202, 08063683202. Science on Radio for peaceful and sustainable society. Bàbá Pàrọ̀ǹtò. Níbo ló dà tó kó gbogbo ògùn kọ́ra báyìí sóò tí ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ ìpọ̀tí ni? Èmi kẹ̀ ìbànújẹ́ mọ̀ sí fọ́ni eyín rẹ̀ bá tààtà ọjọ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ láyọ̀ rẹ̀. Àgbàlá fàájì lọ́pọ́n tuntun kan ò báyìí pẹ̀lú èmi àtọ́nìkejì mi Ọláwálé Ẹlẹ́ẹ̀sùn àti èmi Àìṣì Pàrọ̀ǹtò ẹlẹ́rẹ̀kẹ́ jẹ̀jẹ̀rẹ̀ olójú orógbó ẹlẹ́rẹ̀kẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni, àgbàlá fàájì ńlẹ̀tọ̀ tí ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ Wednesday ní Timsed 94.1 FM ilé àjẹun òkè àgbójà nílùú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà bẹ̀rẹ̀ ní dédé agogo 4 sí 5 rọ̀lẹ́ pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín Fẹ́mi Adéòní Bàbá Pàrọ̀ǹtò olójú orógbó ẹlẹ́rẹ̀kẹ́ obì pẹ̀lú Ọláwálé Ẹlẹ́ẹ̀sùn. Abala méjì níbẹ̀ lórí ètò lágbàlá fàájì. Abala àkọ́kọ́ ńlábala fàájì gan níbi tá a ti máa dá fàájì dọ̀bálẹ̀ lójú agbo fàájì. Abala ẹ̀kejì ńlábala sẹ́ mara yí tán níbi tí tọkọ-tìyàwó ó ti máa sọ ní tí kálukú mọ̀ nípa ara wọn. Ẹ wò ó ẹ má jẹ́ bẹ́ spíkà tán ẹ pàdé Fẹ́mi Adéòní Bàbá Pàrọ̀ǹtò pẹ̀lú Ọláwálé Ẹlẹ́ẹ̀sùn lórí ètò lágbàlá fàájì. Ètò lágbàlá fàájì ní Timsed 94.1 FM ẹ ní fẹ́ mísì ẹ̀. Timsed FM ó milẹ̀. Okay. Ọjọ́ ń lè tó wá. A rọra sí ní kékeré. Ètò tó báyìí tó gbẹ̀yẹ mi. Sí nǹkan tí kì í rẹ̀. Ètò bá Kódà kó jẹ́ tuntun jù bẹ́ẹ̀ lọ. tí ò ní jẹ́ fún ọgbà púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá sáná sí nígbà míì. Fúnni lóye. Oh yeah. Ètò tó báyìí tó gbẹ̀yẹ mi. Ó lè sọ pé òun ò lọ. Kò bá sì dúró tó lóun ò lọ. Kí ló wá fẹ́ sí i? Téèyàn bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ilé ìwé láti primary school, a lọ sí secondary school, a gba primary 6 living certificate, a lọ sí secondary school. Ọ̀kan bẹ tá a máa ń pè ní junior WAEC. Bẹ́kẹ̀ ni wọ́n ń pè báyìí. After Bẹ́kẹ̀ wàá lọ sí WAEC. Lẹ́yìn tó o bá ṣe WAEC tán, wàá lọ sílé ìwé gíga. Ètò tó mú memory. First degree. After first degree, second degree wà. Ìyẹn masters. Lẹ́yìn masters yẹn, ó depend lórí bí ilé ìwé yẹn bá ti yá sí. Àwọn míì 18 months ni wọ́n máa ń lò fún masters. ZFM. Àwọn míì bó bá ti pẹ́ wọn sí ni. Òkè Àgbójà Ìjẹ̀bú. In fact, àwọn míì lásìkò tí ASUU nǹkan yìí ó tún máa ń lé lọ́dún kan ọdún méjì. Every Tuesday. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, Ọjọ́ ìṣẹ́gun agogo 9 títí dago 10. èèyàn ó tún tẹ̀síwájú tó bá jẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ ìwé dáadáa. A máa wà lórí. A tún lọ fún third degree nìyẹn àrí.
doctorate. bí kò bá ṣe pọ̀ lọ́rùn kọ́lé náà. Àwọn tó ń kọ́ ń ṣe lásán ni PhD. ológo wàrà. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, kò bá ṣe pọ̀ lọ́rùn. a tún wá máa lọ síwájú sí i. Àwọn- But níbi PhD yẹn ni mo ti fẹ́ dúró lénìí. Kan tó pè yẹn ní doctor. ní ọmọ akínyakí pẹ̀lú. Yàtọ̀ sí àwọn tó jẹ́ wípé doctor ni wọ́n tán ń gún abẹ́rẹ́ ń tiwọn. Ṣùgbọ́n kéèyàn tó kàwé kó tó di doctor. ọmọ wọn ní sùdùnrín o. Káàbọ̀. Mo wá fẹ́ wo àwọn olórin lè náà o. tó jẹ́ pé àwọn olórin tí wọ́n kọ ó ti sọ wọ́n tí wọ́n bá fún wọn ní doctorate. Ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Orin wo ló sì mú kí á pè wọ́n ní pé ẹni yìí wọ̀ tẹ̀ ká pè ní doctor. ètò tó bá mú ṣe. Lára àwọn olórin tó jẹ́ wípé tá a bá pè wọ́n ní doctor ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. lóyìn gbogbo lọ́jọ́jọ́ òun lè jò wá. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gba bíbá yìí bẹ̀rẹ̀. Ẹ káalẹ́ wa Akin pẹ̀lú àwọn àlòkọ tèmi Akin ọmọ Akin bí kò sí pé Ọlọ́run àlàyé nǹkan ilé náà àwọn tó ń kọ́ ń ṣe lásán ni. ajá mi ò sí máa. Àyìndé Bákà. àrò máa. ọmọ aráyé wọn ò fẹ́ mi fẹ́. Àwọn olórin máa ń fi orúkọ ipò wọn máa ń fi gba ara wọn láti jẹ́ kí wọ́n lórúkọ sí i. Professor YK Àjàó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin doctor. Ṣùgbọ́n orin ló máa ń sọ̀yàn di doctor. Ní ti tèmi Akin ọmọ Akin, àwọn orin olórin kan bẹ tí mo máa ń gbọ́ tí màá fi wò pé eléyìí wọ̀ tẹ̀. Kíni ká ti gbọ́ àwọn ará ilé ẹni? Ó jẹ́ ìyàlẹ́nu pé iná ń bí wọ́n sí wa. Wọ́n bínú òfò ni wọ́n mú. Ojú tí wọ́n á ṣe ohun tí a fẹ́ ṣe o. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kílẹ̀ dìrí. Onílé púpọ̀ ni wá ọdún kù tí a fẹ́ ṣe o. Voice. Ṣé mọ̀ wípé téèyàn bá fẹ́ defend the project níbi project yẹn àwọn kan pọ̀ nínú project tán máa wò. Voice. Backup. Gbọ́ ohùn yẹn lókè. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kíni. Kólórin máa wọ off. Àyìndé Bákàrè. Aṣíwájú, aṣáájú, àwọn tó jẹ́ kí jùjú ó wo àwọn tó wà lẹ́yìn. Filẹ̀. Volume 3. Àyìndé Bákàrè. Àjọbí ò sí mọ́. Ara àwọn olórin tí mo lè pè ní doctor léléyìí tó jẹ́ pé ó wọ̀ tẹ̀ bọ́n ti ẹ̀ pera wọn ní doctor tó jẹ́ pé àwọn náà pera wọn ní tó ju doctor lọ. Ṣé ẹ rántí ìgbà táwọn olórin ń pe àwọn fújì igi jẹ́gẹ́dẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Màá máa lò ní sẹ̀ǹtẹ̀lé ni. Àyìndé Bákàrè léléyìí orin ẹ̀ pọ̀ tí lè pera mi lọ́túnba Ìfisìn Èkìtì mo tún pera mi Olúọdẹ Ìkirè bó tẹ̀ jẹ́ pé gbà tíjà wà ní Ìkirè wọ́n ní kí n wá lọ sí Ìkirè rárá Olúọdẹ orí rédíò lèmi ò níbọn lọ́wọ́. Lára àwọn olórin tó jẹ́ pé tá a bá pè wọ́n ní doctor tó jẹ́ wípé ibi tán ṣe ohun wọn báǹdì wọn bọ́n ṣe láǹfààní àti coordinate tá a bá pè wọ́n ní doctor ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ n gbé sókè. Gìtá ohùn arranger. Admiral Délé Abíọ́dún ọmọọba. Ojú méjìlá lójú kan, ìkórè lọ, ìkórè lọ, ìkórè pẹ̀ka. Bí wọn ò pera wọn gan ní doctor, this is Dr. Admiral Délé Abíọ́dún. Oṣù méjìlá lójú kan, ìkórè lọ. Ẹ gbọ́ gìtá yẹn dáadáa. Sáré pé kan kò sí. Àtijọ́ àti mú Èdùmàrè ṣèyẹ fún wa. Ilé ìwé tó bá jẹ́ wípé kò sí strike ọdún 5 ọdún 6 méje ó yẹ kéèyàn ó gba doctorate. Bí mi tiẹ̀ tí ì súnmọ́ bẹ́ẹ̀ mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó súnmọ́ mi tán yí mi ká
tán ti gbà á. Bùkọ́lá Ọlátúndùn ó ti gbà á. Ọ̀gá mi ni, ọ̀rẹ́ mi ni. Pharmacist Dr. J.K. Ọláònípẹ̀kun. Adé Olúgbóyèga, ìwọ náà ti gbà àbí? Àlàní àbí? Ìwọ náà ti gbà àbí? Kò sí yọnu, o lè gbà ẹ̀rà sí yọnu. Age ọmọ age, iṣẹ́ náà fi máa ń wò wípé àwọn olórin bọ́n ti ẹ̀ kàwé lọ síwájú, ṣùgbọ́n ẹ máa gbọ́ orin wọn. Nígbà míì, èèyàn ò ní mọ nǹkan ṣe, ṣùgbọ́n yóò jọrọ rẹ̀, yóò jàǹfààní ẹ̀. In fact, mo máa ń rètí gìtá Admiral Délé Abíọ́dún, my personal perspective nìyẹn o. Mo máa ń rètí gìtá Délé Abíọ́dún ju ti ẹni tá a máa ń wò pé ọba gìtá ni lọ. Àwọn náà dá ṣùgbọ́n èrò ẹnì kọ̀ọ̀kan máa ń yàtọ̀ ní ó jẹ́ wípé kí Akin ọmọ Akin àti Àlàní fẹ́ ìyàwó kan náà. Àwọn ọmọ tó ń fẹ́ ń tiẹ̀ mo rí àwọn update ẹ̀ sọ mọ̀ pé orí rédíò làwọn àbáyé dáhùn sànà talk. Ẹyọ kan tèmi dẹ̀ ti gbé, mo ti gba kámú pé tó àwa ti gba kámú tiwa. Update lórí update kan wàá máa update obìnrin mẹ́ta lórí WhatsApp kìíní rẹ̀ mo bí màá ní Àlàní ẹsẹ̀ díẹ̀ àwọn yín láyé wà báyìí. Admiral Délé Abíọ́dún, Doctor. Ó pọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n mo mú lẹ́sẹẹsẹ ni. Mo ti lo Àyìndé Bákàrè. Ní ti tèmi mo rí i pé ó wọ̀ ọ̀tẹ̀ kan pè ní Doctor.